folks, welcome to AS American English Center. Now we have come here to graduate record examination vocabularies. Congenial. What do you mean by congenial? Word ending with IAL becomes an adjective. A pleasant. Something is quite fine. Friendly, in agreement with one's tastes and nature. Something suits one person. Then you use the word congenial atmosphere means what? Congenial weather means what? For my health, this weather is good. Conformity is a noun. Word ending with ty becomes a noun. Harmony. Harmony means what? Everything is in accordance. An agreement with established rules or customs. Established rules and customs, you agree with that. Conformity. Example, behave in conformity with Indian laws and regulations. Confirm, it's the verb. Be similar, act in agreement. Comply, it's the verb. Conform to the rule, conformance. Congenital, congenital, what do you mean by that? Existing at birth. Congenital means from the birth it is there. Congenital. Conglomerate. Conglomerate means it's a noun and is a verb. A corporation made of several different companies in diversified fields. In various fields, a company or corporation is involved. So corporation made of several different companies in different fields. They join together. It is conglomerate. Mass of various material gathered together. Rock consisting of small stones held together by clay, and it is also verb and a noun. Conglomeration, conglomeration, mass of material sticking together, conglomeration, a lot of things sticking together. Congruence is a noun, correspondence of parts or harmonious relationship. Harmonious relationship, then you say congruence. I am in congruence with. So I am in agreement with, congruity. Congruent, it is a verb, it's an adjective, sorry. It is an agreement, harmonious, corresponding, coinciding, exactly, and congruous. Conifer, a pine tree, an evergreen tree. It is called conifer. It's a noun, cone-bearing tree. A cone-bearing tree is called conifer. Adjective is coniferous, cone-shaped, deciduous, and evergreen. Conjecture is a noun and a verb. A surmise, a guess, you are guessing. Conjecture. Is conjecture proved to be true? Conjecture. A surmise or is a guess is a verb and a noun. Conjugal. What do you mean by conjugal? Related to marriage. The conjugal formalities, conjugal related to marriage. Connoisseur, a specialist in an art, a person competent to act as a judge of arts, a person who is specialist in one particular thing, who has a very good taste in one particular thing, you call him as connoisseur, whose judgment is respected, a lover of an art. So congenial, conformity, congenital, conglomerate, conglomeration, congruence, congruent, conifer, conjecture, conjugal, connoisseur. And coming here, conjure. What do you mean by conjure? And conjecture is different from conjure. Conjure is a verb, something which appears as if it's a magic. A summon by magical power. You're summoning, you're asking somebody, that is the devil or the spirit, to come and appear before you. Conjuring power. So practice magic, especially by very quick movement of the hands. By very quick movement of the hands, you are doing magical things. That's conjure. Evoke, conjure up, bring to the mind. The magician conjured a rabbit out of his hat. So conjure means bring with certain magical power using your hands. Connivance. Connivance. Pretense of ignorance of something wrong. Assistance, permission to offend. Conneve, a feign ignorance of a wrong. Cooperate secretly in an illegal action. Conspire. Connivance means
You are involving yourself with some negative things, something which is a wrong deed. Connotation, suggested or implied meaning of an expression. Connote. Connote means what? You are suggesting or you are telling something with certain expressions. It is called connotation. Connubial, pertaining to marriage, connubial, or the matrimonial state, connubial. Consanguineous, having a common ancestor. Consanguineous, having a common ancestor. See, in India, everybody are Hindus. Then later they came into, we find they converted into Christians and Muslims. So consanguineous means the ancestors are same. Consanguinity, the kinship. Kinship means relations. Relationship by birth is called consanguinity. Consanguinity. Consentious. Consentious. Consentience means scrupulous. Scrupulous means being very clever, true and careful. Consentious worker. Consentious worker means is a very good worker. Conscript, a draftee, a person who drafts. Conscript, person forced into military service. One of the meaning is whoever the person who is forced to do a military work is called conscript. Recruit. Conscript, a draftee, a person who drafts, and a person who is forcefully taken into military. The verb also consecrate. And next is consecrate, dedicate. Consecrate means dedicating yourself is a verb. Sanctify, purify. Declare as sacred. You declare it sacred. Consecrate one's life to helping the poor. So you are dedicating your life. Consecration means dedication. Consecrate means dedicate yourself for one particular activity. Consensus. Consensus means what? A general agreement. Everybody agrees. Consensus, without any opposition. Opinion reached by a group, it is called consensus. Consequential. Consequential, burdening with IAL becomes an adjective. Self-important, consequential. It is self-important, significant, something which is very important, significant thing. Consequent, following as a result. Because of one thing, something happens. So consequential. Consequential error, the resultant of something has come. Subsequent. So that is the synonym. Console, it is the verb. Console, lessen sadness. Consoling means you are trying to reduce the other person's sadness, disappointment, and give comfort. You are giving comfort. Allay the sorrow, remove the sorrow of. Noun is consolation. So dear friends, conjure, connivance, connotation, connubial, consanguineous, consanguinity, consentious, conscript, consecrate, consensus, consequential, console. So folks, congenial means something present, something pleasant, something friendly in agreement. Conformity is an harmony, or conformity means something is established with a tradition and culture. And congenital, existing at the time of birth. Conglomerate, different type of institutions or groups coming together. And conglomeration, a mass of material sticking together. Congruence, regarding the harmonious relationship. Congruent, in agreement with. Conifer, a pine tree. And it is conjecture, it is something guessing. And conjugal, it is related to marriage. Connoisseur, a person who is fine in his arts, specialist in his art. Conjure, it is causing something, using your hands and doing all the magic works. Connivance, it is a wrong assistance or permission of to offend. Connivance, doing something wrong, you are agreeing and doing with that. Connotation, meaning expressed. Connotation. Connubial, related to marriage. Consanguineous, having a common ancestor. Consanguinity, the relationship by birth. Consentious, a scrupulous, a careful. Consentious. Conscript, a draftee, or anybody who is forcefully taken to military.
consecrate, dedicate, declare something as a sacred one. Consensus, everybody join together and select without any opposition. Consequential, it is the result. Console, trying to reduce the sadness of other people, it is called console. So I request the young lady to come forward and choose at least 5 to 6 words and say the meaning. Conformity. Before declaring something, just confirm with those parties. Connoisseur. My friend is a connoisseur of sports. Conjure. I believe in conjure. People should not be conscript to work in some army. That's Try to say anything as you wish, 1 or 2 words. Congenital. Father console of son activities. ஓகே ஓகே நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய சொல் வல்லமையை உருவாக்குவதற்காக. கன்ஜீனியல் என்றால் என்ன? ஐஏஎல் முடியறதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ். கன்ஜீனியல் என்றால் பிளசன்ட் என்றால் என்ன? ஒரு மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய, ஃப்ரெண்ட்லி, நட்பு ரீதியாக, இன் அக்ரிமெண்ட் வித் ஒன்ஸ் டேஸ்ட் அண்ட் நேச்சர், அவருடைய விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு தகுந்தபடி போகக்கூடிய. கன்ஜீனியல் வெதர் என்றால் என்ன? இன்று சீதோஷ்ண நிலைமை என் உடலுக்கு ஏற்றபடியாக இருக்கிறது. ஸோ கன்ஜீனியல் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளும் விதமான, கன்ஃபர்மிட்டி என்று சொல்லுகிற பொழுது அதை உறுதி செய்யும் விதமான என்று பெயர் சொல்லாக வருகிறது. நவுன். ஹார்மனி, சந்தோஷத்தினுடைய எல்லை, உச்சம். அக்ரிமெண்ட் வித் எஸ்டாப்ளிஷ் ரூல்ஸ் ஆர் கஸ்டம், கலாச்சார பண்பாடுகளுக்கு ஏற்றபடி இருக்கக்கூடிய கன்ஃபர்மிட்டி. சிமிலர் பிஹேவ் இன் கன்ஃபர்மிட்டி வித் இந்தியன் ட்ரெடிஷன்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் என்றால் இந்திய கலாச்சாரத்துடன் ஒற்றுப்போ என்று வருகிறது. கன்ஃபர்ம் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. பி சிமிலர் ஆக்ட் இன் அக்ரிமெண்ட். கம்ப்ளை என்றால் என்ன? அதனுடன் ஒற்று போக வேண்டும். கன்ஃபர்ம் டு த ரூல், கன்ஃபர்மேஷன், இது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. கன்ஜினிட்டியல் என்று சொல்லுகிற பொழுது பிறப்பிலிருந்து இருக்கக்கூடிய கன்ஜினிட்டியல், ஐ ஹேவ் கன்ஜினிட்டியல் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பிறப்பிலிருந்து எனக்கு உடல் ரீதியாக சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. காங்க்ளமரேட் என்று சொல்லுகிற பொழுது அதாவது கார்பரேஷன் மேட் அப் ஆஃப் செவரல் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் இன் டைவர்சிஃபைட் ஃபீல்ட்ஸ், பல துறைகளில் இருக்கிறது. ஒரு டாடா கான்க்ளமரேட் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த டாடா கம்பெனி பல பொருட்களை உற்பத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறது. கான்க்ளமரேட் என்றால் என்ன? அனைத்தும் ஒருங்கிணைத்ததாக இருக்கிறது. mass of various material gathered together, rock consisting of small stones held together by clay. மண்ணால் பல பொருட்கள் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது, வினைச்சொல்லாகவும் வருகிறது. காங்க்ளமரேஷன் என்று சொல்லுகிற பொழுது நிறைய பொருட்கள் ஒன்றிலே ஒட்டி கொண்டிருத்தல். காங்க்ருவென்ஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்ஸ், பாகங்கள் சம்பந்தப்பட்டது காங்க்ருவென்ஸ். ஹார்மோனியஸ் ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு இணக்கமான ஒரு உறவுகள் இருக்கிறது காங்க்ருவென்ஸ். காங்க்ருவென்ட் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு ஒற்றுக்கொள்ள விதமான ஹார்மோனியஸ். அடுத்ததாக கொனிஃபர் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த பைன் மரங்கள் என்று சொல்லுவோம். அது அந்த கோல் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய இலைகளை கொண்ட மரத்தை கொனிஃபர் என்று சொல்லுகிறோம். கன்ஜெக்ஷர் என்று சொல்லுகிற பொழுது சர்மைஸ், ஒரு ஊகம், ஒரு கஸ், அது வினைச்சொல்லாகவும் வருகிறது. கன்ஜூகல் என்று சொல்லுகிற பொழுது திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட. கனோஷியர் என்று சொல்லுகிற பொழுது இந்த கலைகளினுடைய சிறந்தவராக விளங்கக்கூடியவரை கனோஷியர் என்று சொல்கிறோம். person who competent to act as a judge of arts, கலைகளினுடைய சிறப்பானவனை, ஏதோ ஒரு கலை இல்லை பல துறைகளிலே தனித்தனியாக கனோஷியர் என்று சொல்கிறோம். ஸோ கன்ஜீனியல், கன்ஃபர்மிட்டி, கன்ஜீனிட்டியல், கங்க்ளோமரேட், கங்க்ளோமரேஷன், கன்க்ரூவன்ஸ், காங்க்ரூவென்ட்,
conifer, conjecture, conjugal, connoisseur என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக conjure என்று சொல்கிற பொழுது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. cause to appear by magic, மந்திர தந்திரத்தால் செய்யக்கூடிய conjure, summon by magical power. அப்ப ஆவிகளும் பேய்களையும் ஆன்மாக்களையும் மந்திர சக்தியால் அவர்களை வரவழைப்பது conjure. practice magic, மாயாஜாலங்கள் செய். movement of the hands, கையால் அந்த மந்திரங்களை செய். evoke, conjure up, bring into the mind. the magician conjured a rabbit out of his hand. அந்த மந்திரவாதி தன்னுடைய கைகள் மூலமாக தொப்பியில் இருந்து ஒரு என்ன கொண்டு வந்தார், ஒரு முயலை கொண்டு வந்தார். connivance என்று சொல்கிற பொழுது pretense of ignorance of something wrong. ஒன்று தவறு நடந்துருச்சு, நான் கலந்து கொள்ளவில்லை, தன்னுடைய அப்பாவித்தனத்தை வேண்டுமென்றே காண்பிப்பது. ஆனால் அவர் கலந்து கொண்டார். assistant permission to offend, ஒருவருக்கு தீங்கு விளைவதற்கு துணை போகிறாய். connivance, கன்னீவ், துணை போவது ஒரு கெட்ட செய்கைக்கு. feign ignorance of a wrong, cooperate secretly in an illegal action, conspire. connotation என்று சொல்லுகிற பொழுது அது ஒரு 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 வெளிப்பாட்டினுடைய ஒரு அடையாளமாக வருகிறது. connotation, suggested or implied meaning of an expression, அது வினைச்சொல்லாக வருகிற பொழுது. connote, சொல்லு, செயல் மூலமாக ஏதோ ஒன்றை செய்கிறாய். connubial என்று சொல்லுகிற பொழுது திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட மேட்ரிமோனியல் ஸ்டேட், அந்த திருமண நிலைப்பாட்டை சொல்கிறது. consanguineous என்று சொல்லுகிற பொழுது மூதாதையர்கள் ஒருவர், ஆனால் பல பிரிவுகளாக பிரிந்திருக்கிறது. யூத மதம் என்பது அதான் மூதாதையர், அதிலிருந்து வந்ததுதான் கிறிஸ்டியானிட்டியும் இஸ்லாமும் சொல்லலாம். consanguineous என்று சொல்கிறோம். consanguinity என்று சொல்கிற பொழுது consanguinity என்று சொல்கிற பொழுது கிங்ஷிப். கிங்ஷிப் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது இரத்த சம்பந்தப்பட்ட உறவுகள், ரிலேஷன்ஷிப் பை பர்த், பிறப்பால் உறவு முறைகள். consentious என்று சொல்கிற பொழுது ஸ்க்ரூப்ளஸ், ரொம்ப புத்தி கூர்மையாக, ட்ரூ அண்ட் கேர்ஃபுல், அப்ப ரொம்ப தெளிவாக எச்சரிக்கையாக. consentious worker என்றால் என்ன, புத்திசாலித்தனமான வேறு வேலைக்காரர். conscript என்று சொல்கிற பொழுது drafty, எழுதக்கூடியவர். person forced into military service, வலுக்கட்டாயமாக இராணுவத்தில் சேர்க்கப்பட்ட அந்த நபரை conscript என்று சொல்கிறோம். வினைச்சொல்லாகவும் வருகிறது. consecrate என்று சொல்கிற பொழுது அர்ப்பணி, dedicate. sanctify, புனிதமாக்கு. declare as sacred, ஒரு புனிதம் என்று அறிவித்து விடு. consecrate one's life to helping the poor, தன்னைத்தானே ஏழைகளுக்கு உதவி செய்வதற்கு தன்னைத்தானே அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுதல். consensus என்று சொல்கிற பொழுது எதிர்ப்பே இல்லாத ஜெனரல் அக்ரிமெண்ட், பொதுவான ஒரு ஒப்பந்தம், பொதுவான ஒரு உடன்படிக்கை, உடன்பாடு. ஒப்பீனியன் ரீச்டு பை எ குரூப், ஒரு கூட்டாக, ஒரு குழுவாக அவர்கள் அனைவரும் எந்த எதிர்ப்பும் இல்லாமல் ஒரு முடிவை எடுக்கிறார்கள். consensus. consequential என்று சொல்கிற பொழுது செல்ஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ், சுய முக்கியத்துவம். consequential. significant, முக்கியமான. consequent, ஒன்றின் விளைவாக ஒன்று நடப்பது. following as a result, ஒன்றின் விளைவாக இன்னொன்று நடந்தது. consequential. consequential air, இதனால் இந்த காற்று இப்படி மாசுபட்டது என்று சொல்லலாம். subsequent, விளைவாக. console, ஒருவரை ஆறுதல் சொல்வது. lessen sadness or disappointment, ஒருவருடைய சோகம், ஒருவருடைய ஏமாற்றத்தை பேச்சுவாக்கிலே அதை அவர்களிடமிருந்து கொஞ்சம் சமாதானமாக சொல்வது. give comfort, ஒருவருக்கு சொகுசை அளி. allay the sorrow, அவர்களுடைய துக்கத்தை எடுத்துவிடு. so conjure, connivance, connotation, connubial, consanguineous, consanguinity, consentious, conscript, consecrate, consensus, consequential, console. so நண்பர்களே, congenial என்றால் அன்பாக. conformity என்றால் என்ன, ஒரு 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 ஒன்று நிச்சயமாக இருக்கிறது, அதை எதிர்க்க முடியாது. congenital, பிறப்பிலிருந்தே ஒன்று இருக்கிறது. conglomerate, பல துறைகள் சேர்ந்து ஒரு நிறுவனமாக இருக்கிறது. conglomeration, இது பல பொருட்கள் ஒன்றிலும் ஒட்டி கொண்டு இருக்கிறது. congruence என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு அமைதியான, ஒரு சந்தோஷமான ஒரு உறவு முறைகள். congruent, ஒப்பந்தமாக. conifer என்று சொல்லுகிற பொழுது கோன் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய மரம். conjecture என்றால் ஒரு ஊகம். ஒரு conjugal என்று சொல்லுகிற பொழுது இது திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். connoisseur என்றால்
கலையிலேயே சிறந்தவராக இருக்கக்கூடிய, ருசியில் வல்லவராக இருக்கக்கூடியவர்களை கன்சியூர் என்று சொல்கிற பொழுது மந்திர தந்திரங்களாக கைகள் மூலமாக ஆவி பேய்களை கொண்டு வருவது. கன்னிவென்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றுக்கு ஒரு கெட்ட செய்கைக்கு நீங்கள் கூட்டாக இருக்கிறீர்கள். கன்னடேஷன் அடையாளமாக சொல்லுதல். கன்னுபியல் என்று சொல்கிற பொழுது திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட. கன்சாங்குனஸ் என்று சொல்கிற பொழுது மூதாதையர்கள் ஒருவர் ஆனால் பல பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். கன்சாங்குனிட்டி என்று சொல்கிற பொழுது உறவு முறைகள். கன்சென்டியஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப ஜாக்கிரதை உணர்வுடைய. கான்ஸ்கிரிப்ட் என்று சொல்கிற பொழுது வலுக்கட்டாயமாக இராணுவத்திலே ஒருவரை சேர்த்தல். கான்சிக்ரேட் என்றால் அர்ப்பணித்தல், புனிதப்படுத்துதல். கன்சென்சஸ் என்றால் எந்த எதிர்ப்பும் இல்லாமல் ஒரு கூட்டாக அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு முடிவை எடுப்பது கன்சென்சஸ். கான்சிக்வென்ஷியல் ஒன்றின் விளைவாக. கன்சோல் ஒருவரை ஆறுதல் படுத்துவது, துக்கத்தை நீக்குவது. ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வொக்காபுலரி அன்றாடம் உங்களுடைய எழுத்து பேச்சு ஆங்கிலத்திலே பயன்படுத்துங்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.